Welcome to video sessions of EduHunt. I hope you are all doing well. Okay. We are discussing about digestion in human beings. What are the processes and what are the steps involved in digestion of human beings? First of all, we have seen the structure of human digestive system. What are the parts and their functions? Slowly we entered into the process of digestion. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు మనం తినే ఫుడ్లో రకరకాల న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి. కెమికల్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ న్యూట్రియంట్స్. దట్ వాస్ డిస్కస్డ్ while we are dealing with the introduction part. So those are known as nutrients. Chemical substances of the food are known as nutrients. And we know that there are different kinds of nutrients like carbohydrates, fats and proteins. Now we entered into the process of digestion. We have different parts in the digestive system like mouth, esophagus. Broadly we can categorize the digestive system into mouth, esophagus, stomach, intestine, and finally it ends with anus, which is the excretory part of the digestive system. We have finished the digestion in mouth. What are the structures present in the mouth and the structures involved in process of digestion? Teeth are the structures, dentition we have seen, and structure of tooth has also been discussed in the previous sessions. And what are the functions of saliva? Saliva is secreted by the salivary glands, and also saliva has a slightly neutral pH, and it has a enzyme called salivary amylase enzyme. It is also called as ptyalin. So ptyalin enzyme is present in the mouth, the saliva, in the saliva secreted by the salivary glands that we have been discussed. Then స్లోగా ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? నోటిలో నుంచి ఈసోఫాగస్లోనికి వెళ్తుంది. నోటిలో ఈ సెలైవాతో ఫుడ్ పార్టికల్స్కి బైండ్ అయిన సెలైవా, ఇట్ ఫార్మ్స్ రౌండ్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బాలస్. బాలస్ అంటాం. ఆ ఉండల్లాంటి, అంటే నోట్లో సెలైవాతో కలిసిన మిక్స్ అయిన ఫుడ్ని బాలస్ అని అంటాం. దెన్ దిస్ బాలస్ ఎంటర్స్ ఈసోఫాగస్. మనం ఈసోఫాగస్లో డైజెషన్ కూడా చూసుకున్నాం. ఈసోఫాగస్ హ్యాస్ లైనింగ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ different kinds of muscles. It has longitudinal muscles and circular muscles, voluntary muscles, involuntary muscles. All those things are present in the esophagus. And also esophagus secretes mucus. Mucus kuda esophagus lo ఉంటుంది. ఈసోఫాగస్లో ఇంకేమైనా జరుగుతుందా? ఎస్, పెరిస్టాలిసిస్. పెరిస్టాలిసిస్ జరుగుతుందని మనం చూసాం. పెరిస్టాలిసిస్ అంటే స్మాల్ మూమెంట్స్. ఈ మూమెంట్స్ అంటే సర్క్యులర్ అండ్ లాంగిట్యూడినల్ మజిల్స్ alternate contraction of these muscles lead to the movement of the food into one direction, that is in forward direction, that is from esophagus to the stomach. సో స్టమక్లో ఏముంటుందో కూడా చూసాం. స్టమక్లో డైజెషన్ ఎలా అవుతుందో కూడా మనం కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం. స్టమక్లో డైజెషన్ ఎలా అవుతుంది? స్టమక్లో దెర్ ఆర్ 3 different parts in the stomach. That is the fundus body of the stomach and pyloric stomach. ఈ 2 parts, fundus and body, దీనిలో ఎంజైమ్స్ సెక్రీట్ అవుతాయి అని చదువుకున్నాం. అలాగే పైలోరిక్ స్టమక్లో గ్యాస్ట్రిన్ హార్మోన్ సెక్రీట్ అవుతుంది. ఇట్ activates the secretion of enzymes, not the enzymes. It activates the secretion of the enzyme, induces the secretion of the enzymes. ఇంకా స్టమక్లో ఇంకా చాలా చూసాము. స్టమక్లో ఆ వాల్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి, లైక్ పెప్టిక్ సెల్స్ ఆర్ zymosin cells, oxyntic cells, which are responsible for the production, release of HCl. So this HCl, not only it reacts with the ptyalin enzyme, not only it reacts with the food, it also activates some of the inactive enzymes called proenzymes.
like pepsinogen. Pepsinogen gets activated in the stomach by HCl only. This HCl activates the proenzyme and converts the pepsinogen into pepsin, which acts on proteins and digests into peptones. Then mucus cells mucus ni secrete చేస్తాయి. ఓకే, మ్యూకస్ హెల్ప్ ఏంటి? మ్యూకస్ చేసే హెల్ప్ ఏంటంటే డైజెస్టివ్ ఆ లైనింగ్ పాడైపోకుండా లూబ్రికేషన్ చేస్తుంది. These are all concepts we have gone through. Yes, now we have entered the topic, next part of the stomach. Stomach lo digestion కొంత వరకు అవుతుంది. సో పార్షియల్ డైజెషన్ అవుతుంది. ఆ పార్షియల్ డైజెషన్ అయిన ఫుడ్ని, స్టమక్లో ఉన్న పార్షియల్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ని ఏమంటాం? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఖైమ్ అంటాము. పార్షియల్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ని ఖైమ్ అంటాము. ఇంకా కొంతవరకు మాత్రమే ప్రోటీన్స్ కానీ అలాగే ఫ్యాట్స్ కానీ కొంతవరకు మాత్రమే డైజెస్ట్ అవుతాయి. మనము రూమినెంట్ యానిమల్స్ గురించి చూసాం. కడ్, చూయింగ్, నెమరు వేస్తాయి అంటాం కదా, కడ్ చూయింగ్ యానిమల్స్, వీటినే రూమినెంట్స్ అంటాము. ఈ రూమినెంట్స్లో స్టమక్లో 4 parts ఉంటాయి. అవి రూమెన్, ఇది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. రూమెన్, రెటిక్యులం, ఓమేసం అండ్ అబోమేసం. అబోమేసం, రూమెన్, రెటిక్యులం, ఓమేసం, అబోమేసం. ఈ పార్ట్స్ స్టమక్లో ఉంటాయి. స్టమక్ ఆఫ్ వాట్? స్టమక్ ఆఫ్ రూమినెంట్స్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ కౌ, goat, buffalo. These are the animals which we call them as ruminants. నెమరు వేస్తాయి కదా, ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు గడ్డి తినేస్తాయి. అందుబాటులో ఉన్న గడ్డినంతా తినేసి కూర్చొని ఈజీగా, అంటే మళ్ళీ ఈసోఫాగస్లో ఉన్న ఫుడ్ని నోట్లోకి తెచ్చుకొని మళ్ళీ నములుతూ ఉంటాయి. దీన్నే రూమినేషన్ అంటాం. కట్ చూయింగ్, నెమరు వేయడం అంటాం తెలుగులో అయితే. నెక్స్ట్, స్టమక్ నుంచి ఫుడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? స్టమక్ నుంచి ఇంటెస్టైన్కి వెళ్తుంది. Intestine is the largest part of the alimentary canal or the digestive system. Intestine, the first part of the intestine. The first part of the intestine is duodenum. Duodenum is the first part of the intestine. It is like U. Yeah. ఇక్కడ మనకి ఈ యూ షేప్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇది డియోడినం. స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద intestine, that is duodenum. Yes, starting part of the stomach is duodenum. It is like this, duodenum. This is the duodenum part of the intestine. First U type loop. Duodenum lo ఏం జరుగుతుంది? డియోడినంలో సమ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఆ సెల్స్ దే సెక్రీట్ మ్యూకస్. మ్యూకస్ సెల్స్ అన్ని చోట్ల మనం చూసాం కదా. బ్రన్నర్స్ గ్లాండ్ అంటాము. బ్రన్నర్స్ గ్లాండ్స్ దే సెక్రీట్ మ్యూకస్ ఇన్ ద డియోడినం. ఈ మ్యూకస్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ న్యూట్రలైజెస్ ద ఫుడ్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది. అప్పటి వరకు స్టమక్లో హెచ్సిఎల్ ప్రొడక్షన్ వల్ల ఫుడ్ అంతా కూడా ఎసిడిక్ స్టేట్లో ఉంది.
pH is very, very low because HCl is there. So pH of the stomach is 1 to 2. And then the food goes into duodenum, where the Brunner's gland secretes mucus which neutralizes the food. And Brunner's gland secretion తో పాటు ఇంకా డియోడినంలోకి ఏమి సెక్రీట్ అవుతాయి? ఏం సెక్రీట్ అవుతాయి అంటే, డియోడినం అంటే ఇంటెస్టైన్ అనే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్. ఈ ఇంటెస్టైన్లోకి ఏం సెక్రీట్ అవుతాయి? 2 రకాల జ్యూసెస్ సెక్రీట్ అవుతాయి. వన్ ఈస్ బైల్ జ్యూస్ and second is the pancreatic juice. Bile juice and pancreatic juice. Bile juice, pancreatic juice ఈ రెండు కూడా ఎక్కడికి లీడ్ అవుతున్నాయి? ఎందులోకి సెక్రేట్ అవుతున్నాయి? డియోడినంలోనికి సెక్రేట్ అవుతున్నాయి. And bile juice which is produced by the liver. బైల్ జ్యూస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది లివర్. ఇది లెట్ us see బైల్ జ్యూస్. ఎస్, it is produced by the liver. This is the structure of the liver. It has two lobes, the right lobe and the left lobe. Two lobes are present in the liver. ఈ 2 లోబ్స్ కూడా ఒకటి రైట్ అండ్ ఒకటి లెఫ్ట్. ఈ లోబ్స్లో హెపాటిక్ లోబ్యూల్స్ ఉంటాయి. హెపాటిక్ లోబ్యూల్స్. దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లివర్. ఎస్, hepatic lobules are the structural and functional units of the liver, and they have hepatocytes. Hepatocytes ante liver cells, వీటిని hepatocyte, site ante cell అని. Hepatocytes are liver cells. They secrete bile juice. బైల్ జ్యూస్ సెక్రీట్ అవుతుంది. ఎందులోనికి సెక్రీట్ అవుతుంది? ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే గాల్ బ్లాడర్. దిస్ ఈజ్ ద పోర్షన్ వేర్ ద బైల్ జ్యూస్ స్టోర్డ్. స్టోరేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద బైల్ జ్యూస్ ఈజ్ గాల్ బ్లాడర్. గాల్ బ్లాడర్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ బైల్ జ్యూస్ ఈజ్ సెక్రీటెడ్ బై ద లివర్. ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద గాల్ బ్లాడర్. సో బైల్ జ్యూస్ ఎలా యాక్చువల్లీ లివర్ ఎలా పనిచేస్తుంది? లివర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద biological and chemical factory, because it synthesizes biological and chemical. It synthesizes chemical substances as well as biological substances. Not only it synthesizes, it distributes. Distribution point. That is why it is also known as checkpoint. Checkpoint అని కూడా అంటాం. లివర్లో 2 లోబ్స్ ఉంటాయి. ఇంకా హెపాటిక్ సెల్స్ ఉంటాయి. హెపాటిక్ సెల్స్ దే సెక్రీట్ బైల్ జ్యూస్. బైల్ జ్యూస్ ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది? గాల్ బ్లాడర్. లివర్ని ఏమంటాము? బయోలాజికల్ and chemical factory. Chemical factory because it synthesizes materials, chemical as well as biological materials. Not only synthesizes, it distributes, involved in the distribution of these substances or nutrients to various parts. That is why it is also known as chemical checkpoint. Chemical checkpoint. And bile juice is green in color. It is green in color. Green colored substance, the juice, liquid, and it contains things like acids and also some salts.
like sodium glycocholate and sodium taurocolate. These are the bile salts. Bile salts and bile pigments are also present. Pigments. Bilirubin and biliverdin are the pigments present in the bile juice. దానివల్లే దానికి ఆ గ్రీనిష్ కలర్ అనేది వచ్చింది. Bilirubin and biliverdin are the pigments present in the bile juice. Not only the pigments, it has acids, salts, and liver lo enzymes undavu. No enzymes. No enzymes are secreted by the liver. Liver lo elanti enzymes kuda secrete avvavu. And then what is the pH of the bile? It is 7.4. 7.4. చూడండి ఫస్ట్ స్టమక్లో pH HCl వల్ల 1 to 2 ఉంది. Slightly it is getting increased. Now it is in the duodenum, it is 7.4. pH is 7.4. That is high, mild alkaline in nature. And then liver లో ఇలా ఉంది. And next pancreas.